יש לי דיליי, אני בג'טלג, היה לי אוברווייט, קניתי הנבג, כתבתי מיילים, הוספתי JPEG, אני לא בפוקוס, תוסיף לי השטג סוואג. אומייגאד, שפה קשה, העברית החדשה, אני לא מבין את המבטא, דבר אל העברית בבקשה. בלחץ, לא, אני בסטרס, כל הקטע של העברית מתפספס. סיריוסלי, יש לי תחושה שזה קורס, קייסס, זה לא בידיל, זה מבאס. תראו, כולם היום עובדים 24/7, בלי הרבה תשוקה, עם המון פשן, נונסטופ חולמים על רילוקיישן, על אקזיט מפואר, על סטארט-אפ ניישן. יוצאים לדייטים, לאיזה רנדבו, בלופ אחד, מדז'בו לדז'בו, שותים שוטים, צ'ייסרים, דרינקים עם כולם, בונים על אפי אאוור, על הנגובר חינם, בין בלנס, בין ההיי ללו, חיים ריאליטי שואו, תאמינו לי, I know וסלבי, hello, כבר הגיע הזמן that we speak the language of the Hebrew man. אומייגאד, שפה קשה, העברית החדשה, אני לא מבין את המבטא, דבר אל העברית בבקשה. המקיף יהיה ב-AIG, הקבצים הם בגיף או ב-BMP, הבדיקות US, MRI, CT וה-MVP תמיד ב-VIP. לא טסים אקונומי, טסים בלואו-קוסט, לא כותבים למגירה, עכשיו כותבים לנוטס, לא ניגשים אל המבחן, ניגשים לטסט, בפייט אגרסיבי נותנים את הבסט, ואם מתים על איזה שיט, שמים בריפיט, אם זה לא מספיק קליט, קוויק קונטרול על דילית סוויט, מעלים לסטורי, פספסת I'm sorry, no comment and glory, oh be happy, don't worry, יש לי פלשבק, היה לי בלקאוט, עשיתי צ'ק אין, עשיתי צ'ק אאוט, הייתי פייבוריט, קיבלתי נוקאוט, לקחתי מיקרופון, עשיתי סולד אאוט. אומייגאד, שפה קשה, העברית החדשה, אני לא מבין את המבטא, דבר אל העברית בבקשה. אומייגאד, קשה שפה, העברית החדשה, גם בן יהודה לא ידע, פליז יותר עברית בבקשה. איווה! איך אומרים וי-פיי בעברית? וי-פיי. איך אומרים פרוטקשן בעברית? פרוטקשן. איך אומרים סלפי בעברית? סלפי. איך אומרים אקשן בעברית? יאללה. איך אומרים מידיום בעברית? מידיום. איך אומרים פרימיום בעברית? פרימיום. איך אומרים וואלה חסרות לנו מילים, לעברית יש בעיות אז מלווים ומלווים ומלווים. אומייגאד, שפה קשה, העברית החדשה, אני לא מבין את המבטא, דבר אל העברית בבקשה. וואי וואי וואי, שפה קשה, העברית החדשה, גם בן יהודה לא ידע, דבר אל העברית בבקשה, דבר אל העברית בבקשה, דבר אל העברית בבקשה, דבר אל העברית בבקשה, דבר יותר עברית בבקשה. Greetings, everyone. We want to welcome you to this year's Heseg. I'm Rabbi Andrew Urkis. I'm the CEO of Hebrew at the Center, and it's my pleasure to be a part of this important gathering that celebrates Hebrew in profound ways. Hebrew at the Center has a vision for a world where our lives are made more joyful and rich by Hebrew, and we do that by focusing on bringing a revolution to the teaching, engagement, and advocacy around Hebrew in North America and beyond. It's important that we take moments during the arc of our year to celebrate true achievement, and what is a better time of the year than when we both celebrate the birthday of Eliezer ben Yehuda, as well as the birthday of Arnie Winchell, the founder and board president of Hebrew at the Center. And at the center of that celebration are our schools, our teachers, and most importantly, our students who work hard to advance their Hebrew knowledge and passion. So what I'd like to do is, first of all, just ask so many of the people who are here, if you're a student who is receiving the Heseg Award
and has received the Global Seal of Biliteracy for Hebrew, please raise your hand. Kol hakavod to you all. And of course, oh, I see we have some real hands and we have some Zoom hands. We also, of course, want to recognize the extraordinary work that their teachers and school leaders did. And of course, we want to recognize their parents who made the commitment and the investment in their students' learning, that their students would have this gift called Hebrew. We also want to thank a group of very special sponsors who make Heseg possible. And this year, we're blessed to have sponsorship from David and Sheila Bach and Avant Assessment, from Fred and Joyce Clark, from Harold Grinspoon, Neil Kuttner, Mark Kramer and Jeffrey Richard, Ben and Esther Rosenblum Foundation, Joy and Elaine Steiner, my wife, Dr. Jennifer Davids, and I, and so many of our other sponsors who make Heseg and Hebrew at the Center possible. We are pleased to gather so many of you who have received the Global Seal of Biliteracy in Hebrew, and we are honored to be joined this evening by Linda Egnatz, who is the Executive Director of the Global Seal of Biliteracy. She has been not only a long-time world languages teacher and was a Spanish teacher for many years, she's also been our partner for quite some time, helping us strengthen Hebrew and the recognition of Hebrew. And we're particularly pleased that Linda has recently become the president-elect of the National Committee for Foreign Languages. This is something that she cares about personally and professionally, and with her philanthropic and volunteer time. So Linda, thank you for joining us. I turn the floor over to you. Well, thank you, everyone. I'm so excited by the numbers of participants, as well as the number of recipients of the Global Seal of Biliteracy that we're representing and recognizing here tonight in this incredible Heseg celebration. So first of all, a big kudos to each of our recipients. And I want to share a little bit about what the Global Seal of Biliteracy means and a little bit about what I would hope you'll be able to do with it next. And so first of all, the Global Seal of Biliteracy is an internationally awarded certificate that recognizes language skills at one of 3 levels of proficiency in 2 or more languages. So we begin at functional fluency, which means that you have enough skills in the language to be able to independently interact with native speakers. We also have working fluency, which means you could do on a daily basis tasks in a career situation that requires those language skills. And we even have a higher level called professional fluency, which is a really high level of language skills that allows you to do culturally nuanced activities. So whatever your level is that you have achieved, that is something that you can go out and use today. So we really hope that you'll take advantage of every opportunity to use those language skills, but also to continue to level those skills up. The Global Seal of Biliteracy has been awarded now in over 30 countries. It is available in over 130 different languages. And what's really exciting is it is being earned by students in middle school, high school, but also universities and working adults. And language is something that is a lifelong skill. And so we want to encourage you, again, to use it each and every day. You have an opportunity to use that. It's important that you have a recognition of your language skills, but more important that they've been documented through the tests that you have taken. This gives external validity to your scores and to your skills. So it is an international standard that you are being recognized with. And that means that we want you to continue to share that skill in a number of different ways. You can leverage your Global Seal of Biliteracy for your next steps because it is a serial numbered document.
That serial number can be added to an application for universities, for a study abroad program, for an employment position. That serial number can be added to, for example, a LinkedIn profile where you add it under licenses and certificates. It is a working credential that says you have acquired useful and meaningful language skills. And so you should all be very, very proud. Parents, applause for the efforts and commitment that you have expressed and continue to in terms of supporting your language learning students. So I'm really proud of what you've achieved, and I can't wait to see what you all do next with your language skills. Thank you. Thank you so much for sharing those important words with us and for all of the work that you do to help us help the schools manage the process of ensuring as many of their students as possible get the Global Seal not only for Hebrew, but for the other languages that they study. This year, we're very excited to have a student speaker, one of the recipients who's going to share some words in Hebrew. About the experience of learning Hebrew. And then we're going to hear from a Hebrew teacher who's going to talk both about her own Hebrew journey as well as what she hopes to get from her students. So it's my pleasure to introduce you to Yarden Wilkenfeld, an 8th grader from the Milton Gottesman School in Washington, D.C. שלום, אני ירדן וילקנפלד. אני לומדת בכיתה ח' בבית ספר היהודי על שם מילטון גוטסמן בוושינגטון DC. אני מאמינה שלילדים יהודים חשוב ללמוד עברית בגלל הרבה סיבות. עברית השפה של האבות של היהודים, וללמוד עברית מודרנית עוזר ללמוד טקסטים מקראיים כמו התורה, כי למרות ששתי השפות לא אותו דבר, עברית מודרנית ועברית מקראית דומות. בנוסף, השפה העברית מחברת אותך לארץ ישראל. כשאתה מבקר בישראל, חשוב לדעת את השפה העברית והתרבויות של ישראל. למשל, בקיץ האחרון ביקרתי בישראל והלכתי למחנה בירושלים שמדברים שם בעברית. הייתי יכולה לדבר בעברית מספיק טובה כדי שאחרים יבינו אותי, והרגשתי טוב על כישורי העברית שלי. אני חושבת שלכל אחד חשוב לדעת על תרבויות ורעיונות שלי משלך, והשפה העברית היא דרך להבין את התרבות הישראלית. בבית ספר יהודי שמלמד עברית, באמת מיוחד לדבר אחד עם השני בשפה שהיא לא אנגלית. עברית גם מועילה מפני שאין הרבה אנשים שמבינים עברית, וכשאתה במקום ציבורי ורוצה להגיד משהו, אתה יכול לדבר עברית בלי שיבינו אותך. למשל, אני ואמא שלי היינו בחנות, ואמא שלי אמרה לי שהדבר שרציתי לקנות יקר מדי, אבל היא לא רצתה שאנשים שעבדו שם ישמעו, אז היא דיברה איתי בעברית. לסיום, עברית חשובה לי כיוון שאני יודעת כמה עברית שלמדתי בחיים שלי, ואני מרגישה ממש טובה כשאני יכולה לבטא את עצמי בעברית בבית ספר בבית ובישראל. אני רוצה להגיד תודה למורי העברית שלי במילטון, מר כהן זמיר, גברת סנדלן וגברת חצב, כי הם לימדו אותי כל כך הרבה מהעברית שאני יודעת היום. תודה. ירדן, תודה רבה. אנחנו מסכימים עם הסיבות שלך שאת לומדת עברית, ומאוד נהניתי על הסיפור של השיחה הסודית בינך ובין אמא שלך. ועכשיו אנחנו גם רוצים לשמוע מרייצ'ל קרשבאום, the department chair for Hebrew at the high school, at the LaFell School in Westchester. Thank you, Andrew. הרב ארגס ביקש ממני לדבר קצת על התהליך שלי בשפת העברית.
אני חושבת, I believe that perhaps the reason why Rabbi Ergas asked me is because I was born and raised here in America, and yet I have this Hebrew journey. So אני רוצה להתחיל, יילפל, אני רואה בצ'אט, תודה. דבר ראשון, אני רוצה להגיד קודם כל מזל טוב וכל הכבוד לכל התלמידים שלנו, על קבלת הפרס של ההישג של עברית במרכז, וגם על קבלת התעודה של ה-Global Seal by Literacy, כל הכבוד, זה ממש הישג ענק וגדול, וזה לא פשוט וזה לא קל, אז כל הכבוד לכם, וגם אני שולחת איזה מברוק מיוחד לתלמידי בית ספר פל, כל הכבוד, חזק חזק, ועכשיו אני אדבר קצת על עצמי. אני בהתחלת חיי פגשתי את העברית רק בכיתת בית ספר כשלמדתי תנ"ך ותפילה, רק תנ"ך ותפילה. לא ידעתי הרבה על מדינת ישראל, לא הבנתי כל כך שהשפה היא שפה שחיה במקום תרבות ואנשים. אני למדתי עברית בגלל שהתנ"ך כתובה בעברית והתפילות הן כתובות בעברית. אז גם אני דיברתי עברית ואהבתי את זה מאוד. וכשנסעתי פעם ראשונה לישראל והבנתי מה שקורה שם, איך היא תסת, איך שפה היא חיה ומתפתחת תמיד, שזה לא רק בספרים, אבל היא הולכת ברחובות בישראל, בין כל היהודים וערבים ונוצרים. אני נורא התגגשתי מזה, כי זה היה דבר שלא הבנתי. אז פתאום אני הבנתי שהעברית היא, נכון שהיא דבר מהעבר שלנו, אבל היא גם חלק מההווה שלנו. והמסר שלי לכם, התלמידים, זה לגבי העתיד, כי העברית זה לא רק העבר ולא רק ההווה. העברית היא גם העתיד. כמו שבמסורה שלנו, הכל עובד במסורה בשלשלת. משה, יהושע, לזקנים וכו' וכו', עד שזה מגיע אלינו. גם העברית היא ככה. העברית היא חלק מהמסורת. ושפה מתפתחת והעברית מתפתחת. והכל תלוי איך אנחנו משתמשים בשפה. אז השפה היא שלכם, העברית היא שלכם, אני רואה עוד צ'אטים, שלנו, של כולנו, וזה תלוי איך אנחנו משתמשים בשפה, מה יהיה בשפה מחר. אז כל הכבוד לכל התלמידים שהגיעו לרמה הזאת בעברית, ממש כל הכבוד לכם, ואני רק רוצה לומר שהעברית היא שלכם, והעברית תהיה מה שאתם מחליטים שהיא תהיה. תודה רבה, הרב ארקס. תודה רבה, רייצ'ל. תודה רבה, ירדן. We're extremely pleased that we had over more than 50% more students achieve the Global Seal of Biliteracy in Hebrew this year, and that same big leap in the number of students who will be recognizing in today's Heseg, a ceremony with the Scroll of Honor, which we'll show in just a moment. As we make our way through it, you'll see that we were able to capture most of your teachers, most of the year in school you're in, most of the levels of that you have achieved, as well as most of your pictures. But if you see that we've made a mistake or we're missing something, or if for some reason you got it to us in the very last minute, please let us know and we'll make certain that we not only update the scroll, but that we put the updated scroll into the recording of this wonderful ceremony. So with that, we present to you the Scroll of Honor for Heseg for this year.
עברית חשוב כי אני יכול לדבר עם החברים ישראלי שלי. זה מאוד חשוב ללמוד את השפה העברית בגלל זה השפה של העם שלנו וזה השפה של התנ"ך, ואני חושבת שזה מאוד חשוב שיהודים ילמדו את השפה שלנו, של העם שלנו. שלום, שמי עמי. אני חושב שעברית חשוב כי עברית השפה של יהודים ואני יהודי. עברית חשוב לי כדי לקשור עם הזהות היהודי שלי ועם המשפחתי ישראלי. כשאני לומדת עברית אני מרגישה כמו חלק של קהילה יותר גדולה בעולם.
חושבת שהלימוד העברית זה מאוד חשוב לכל היהודים בעולם. כי אנחנו יכולים לדבר עם המשפחה שלנו שגרים בישראל או ישראלי או יהודי. גם כי אנחנו יכולים להבין את כל מה שכתוב או דיבר בישראל, הבית של כל המשפחה שלנו. תודה. זה חשוב לי ללמוד עברית כי אם אני יכולה לדבר בעברית אז אני יכולה לדבר עם אנשים בישראל ואני גם יכולה להבין דברים כמו התורה והתפילות בסידור. ללמוד עברית זה חשוב לי בגלל שעברית זה הדבר שמחובר לי לישראל, שזה המדינה של היהודים. עברית ממש חשוב לי כי זה דבר שיכול להעביר לי ליהודים ואנשים בכל העולם שגם מדברים בעברית, ואני חושבת שזה דבר מיוחד שרק יהודים וילדים כמו אני יכולים לעשות, ואני חושבת שזה ממש מעניין שאני יכולה לעשות.
עוד סיבה ללמוד עברית זה הקריאה בתורה. לפני שנה אחת היה לי בר מצווה, ואני קראתי את הפרשה וההפטרה בעברית. זה חשוב לי ללמוד את השפה העברית, כי זה שימושי לדעת שפות אחרות, וזה כיף ללמוד על התרבות של ישראל. A huge round of applause for all of our wonderful recipients of the Heseg Achievement Award. It's also our pleasure to show you what you'll be receiving. We'll be sending to your school individualized certificates so that you'll be able to share this with others, share this with your teachers, share this with your parents and loved ones, and put it with your Global Seal of Biliteracy as an indicator of the tremendous work that you have done. Kol hakavod. It is our pleasure this evening to have a wonderful keynote speaker to talk about the importance of Hebrew. Tehillah Ben-Dan is the founder of the Kfar, which promotes and provides Hebrew language education and consulting services to individuals, schools, and organizations. She has worked in education for over 10 years and has taught and coached teachers both in the United States and in Israel. Tehillah is committed to creating culturally relevant content for both teachers and learners, and is passionate about making online Hebrew learning accessible and engaging. She is the holder of a Master's of Science in Early Childhood Services, a Bachelor of Arts in African and African American Studies, and recently completed her Master's in Teaching Hebrew as a Second Language at the Middlebury College. In her free time, Tehillah enjoys baking, reading, learning Spanish, spending time with family and friends, and traveling. We are so pleased to have you with us this evening, Tehillah. תודה רבה, שלום, ערב טוב לכולם. כולם שומעים אותי? כן? יופי. אני מאוד שמחה להיות כאן, לדבר איתכם, ותודה רבה לרב ארגס ולעברית במרכז ולהזמנה. לתלמידים הנכבדים, כמו שנאמר, כל הכבוד על ההישג הנפלא שלכם. כמו שאתם יודעים, לא קל ללמוד שפה, במיוחד שפה כמו עברית, שהיא כל כך שונה מהשפה האנגלית, מבחינת האותיות, הצלילים, התקתוק והתחביר. זה מאוד מרשים מה שהצלחתם לעשות. ולהגיע לנקודה הזו דרש מכם התמדה, נחישות, עבודה קשה ואומץ. ואני רוצה רגע להתמקד באומץ. אני נזכרת בפעם הראשונה שנסעתי לארץ. הייתי בת 19 וטסתי לבד. העברית שלי הייתה בסדר, למדתי עברית בבית מהוריי, שהם למדו עברית כמבוגרים כשהם היגרו לארצות הברית וג'מייקה. וכל מה שהם למדו, הם לימדו אותי ואת האחים שלי, אז חשבתי שהעברית שלי היה בסדר. אבל כשנחתתי בארץ, קלטתי מהר מאוד שהמבטא שלי היה שונה. דיברתי
הרבה יותר איטי, והייתי מאוד מודעת לטעויות שלי, עד שהחלטתי לא לדבר בעברית. הייתי בארץ חודשיים וויתרתי ביום הראשון. הלוואי שהיה לי טיפה מהאומץ שיש לכם. אני פספסתי בגלל הפחד מספר הזדמנויות לשפר את העברית שלי, ולקח לי זמן להתגבר על החרדות האלה. אז לכן אני מאוד מעריצה אתכם ומאוד גאה בכם, ואני מקווה שגם אתם גאים בעצמכם. מכיוון שאני מדברת עברית כשפה שנייה כמוכם, אני מכירה את המסע שלכם, ואני יותר מתקדמת במסע שלי, ואז אני רוצה הערב לשתף איתכם 3 דברים שאני למדתי בתור לומדת עברית. ואני בכוונה מתארת את עצמי כלומדת עברית, למרות שאני גם מלמדת את השפה, כי אני עדיין וכל הזמן לומדת, וזה הדבר הראשון שלמדתי, שתהליך הלמידה לא מסתיים אף פעם. ללמוד עברית זה לא כמו לטפס על הר. יופי, הגענו לפסגה, אין לאן להתקדם, כל הכבוד, יאללה בואו נרד. בלימוד שפה אין פסגה, אין קו סיום. תמיד יש מה ללמוד, יש מה לשפר ויש לאן להתקדם, וזה הקסם, זה נפלא. השפה העברית היא דינמית, היא חיה, כל הזמן משתנה ומתחדשת ומתפתחת. אני מורה לעברית כבר 9 שנים, יש לי תואר שני בהוראת עברית כשפה שנייה, וכמעט כל יום אני לומדת משהו חדש בעברית או על העברית, ואנחנו לומדים לאורך החיים. אז אני רוצה לעודד אתכם לנצל כל הזדמנות כדי להמשיך להתקדם בעברית. בין אם זה לעקוב אחרי ישראלים מצחיקים או מעוררי השראה בטיק-טוק, שאני גם עושה, ובין אם זה לצפות בסדרות בנטפליקס או ביוטיוב, שאני גם עושה. ככל שתחשפו יותר לשפה העברית, כך תמשיכו ללמוד. הדבר השני שלמדתי הוא לא לפחד מטעויות. אמרתי לכם שבפעם הראשונה שנסעתי לארץ, פחדתי נורא מטעויות. אין התקדמות בלי טעויות. אנחנו צריכים לאמץ טעויות במקום לפחד מהן. הן הזדמנויות עבורנו ללמוד ולפרוח. לפני 5 שנים עבדתי כמורה לאנגלית בארץ, ולימדתי בבית ספר יסודי בדרום. ואגב, בניגוד לפעם הראשונה שלי, הפעם ניצלתי כל הזדמנות לחזק את כישורי העברית שלי. אז הייתי מורה לאנגלית, והייתה לי תלמידה אחת, בואו נקרא לה שירה, שכל הזמן רצתה לדבר איתי, לשאול שאלות, לספר סיפורים, לא משנה אם הייתי באמצע שיעור, אני מחלקת דפים, מדברת, לא משנה, כל הזמן רצתה לדבר איתי. ואני זוכרת יום אחד, בזמן שכתבתי על הלוח, היא באה אליי להגיד משהו, לא זוכרת מה בדיוק. וביקשתי ממנה לשבת, היינו באמצע שיעור, ביקשתי ממנה לשבת, והיא עדיין עמדה ודיברה. אז שוב, ביקשתי ממנה, ועוד פעם ביקשתי ממנה. ועד אז דיברתי רק באנגלית. כשאני מלמדת אנגלית, אני מלמדת אנגלית באנגלית, כשאני מדברת עברית, מלמדת עברית בעברית. אז עברתי לדבר בעברית, אולי היא לא הבינה משהו, ואמרתי לה, שירה, כבר 3 פעמים שאלתי אותך לשבת, ואת לא מקשיבה. ואני לעולם לא אשכח את מה שהיא אמרה לי ואיך. המורה, היא אמרה לי, את לא שאלת, את ביקשת. ואז היא הסתובבה והלכה לשבת במקום. ואני זוכרת שזה היה כל כך מביך. כמה שנים אני לומדת עברית, אני המורה בכיתה, וילדה בת 10 מתקנת את העברית שלי. וזה לא היה כזה נורא. לפעמים כשאנחנו טועים, אנשים מתקנים אותנו בצורה לא נחמדה, אולי מזלזלת או משפילה, וזה גורם לנו להרגיש רע, לא טוב. אבל במקום להישאר ברגע הזה, או עם הרגשות הלא נעימים האלו, לימדו מזה את הלקח. בכל טעות יש לקח. במקרה שלי, הבנתי מיד את ההבדל בין לבקש לבין לשאול, ומאז לא חזרתי על הטעות הזאת. אני טועה בדברים אחרים, אבל מכל טעות אני לומדת. והדבר האחרון שאני אשתף איתכם הערב, הוא להכיר בהתקדמות שלכם. כמו שאנחנו עושים עכשיו. כן, תהליך הלמידה לא מסתיים אף פעם, יהיו הרבה טעויות לכל אורך הדרך, אבל זה לא אומר שלא צריך לחגוג את כל הצעדים שלנו בדרך. שימו לב לכל ההצלחות שלכם. שמעתם בדיחה וצחקתם, הבנתם למה היא מצחיקה? זו הצלחה. קראתם פוסט באינסטגרם והבנתם כל מילה או כמעט כל מילה? זו הצלחה. זיהיתם שורש של מילה לא מוכרת? הצלחה.
מישהו רצה לדעת איך אומרים משהו בעברית ויכולתם לענות, לעזור, זו הצלחה. אז אני רוצה לעודד אתכם לשים לב להתקדמות שלכם, לא משנה כמה היא איטית. בסוף אני רוצה לסכם את שלושת הדברים, תמשיכו ללמוד לאורך חייכם, אל תפחדו מטעויות ותכירו בהתקדמות שלכם. כל הכבוד, ואני מאחלת לכם חיים של למידה, תמיכה והצלחה אינסופית. תודה וערב טוב. Tehila, thank you so much for your beautiful presentation. My name is Mark Kramer. I am a member of the Hebrew at the Center board. And on behalf of the board, I want to thank you, Tehila. And I also want to thank the many students who are participants in our Heseg program. The slides that went by before showing us each of the participants and our opportunity to hear from them is called the Scroll of Honor, but to be sure, the honor is entirely ours as those who believe so deeply in the teaching and learning of Hebrew. Not only you, but we too, as old folks, are inspired by Arnie Winchell, the founder of Hebrew at the Center. Arnie is a longtime friend and colleague, but I know that anyone in this call, and perhaps hundreds of people we know, could make that very same introduction. I'm going to add a special word of well wishes to Arnie, to wish her a very happy birthday, Yom Hulad Sameach, Ad Mev Salim. And on behalf of the board and everyone here at Heseg, I now turn it over to Arnie Winchell. Arnie. Toda, Mark. Toda, Tehila. This is just a wonderful event, and I'm just, I'll use a little Yiddish. For me, this is really personal. My love for languages was first kindled in Hebrew school. And while I've studied 5 additional languages, the one language that speaks to my heritage and my heart is Hebrew. בשבילי זה אישי. האהבה שלי לשפות התגבשת בבית הספר של בית כנסת קונסרבטיבי שגדלתי בו. אפילו שלמדתי 5 שפות נוספות, השפה האחת שמדברת אל המורשת שלי והלב שלי היא עברית. As was once shared with me by a retired professor from Harvard, feeling proficient in Hebrew is like being part of a special club. It makes me feel like an insider. I think Yarden, who spoke so beautifully as a student, one of our student recipients, expressed this herself. I feel like an insider when I participate in Shabbat and holiday services and am familiar with the prayers or follow along with the Torah reading and understand largely what I am reading. When I meet an Israeli or another Jew, like on my recent trip to Morocco, where Hebrew is the shared language we use to communicate with each other, or attending an Israel-American Council conference, which is going on right now in Austin as we are meeting here and has close to 3,000 participants. Or when I spend time in Israel and can understand the hourly news, join a Haganat HaTeva Tiyul in Hebrew, or just hang out with Israeli friends and family in Hebrew, the language in which they can most comfortably be themselves. I get such a feeling of excitement and pride when I'm able to make my way in Hebrew and follow what's being said. My work and commitment to Ivrit B'Merkaz, Hebrew at the Center, grows out of a strong desire to share this same opportunity to become an insider with others. This week's Parsha and Haftorah both include lines that refer to the land of Israel. In Shmo, V'gam Hakimoti et Briti itam latet lahem et Eretz Knan et Eretz Megureihem asher garu bo. And I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land in which they lived as sojourners. And from Ezekiel, Ko Amar Adonai Elohim Bekabtz et Beit Yisrael min ha'amim asher
נפצו בם ונקדשתי בם לעיני הגויים וישבו על אדמתם אשר נתתי לעבדי ליעקב. Thus said the Lord our God, when I have gathered the house of Israel from the peoples among which they have been dispersed, and have shown myself holy through them in the sight of the nations, they shall settle on their own soil, which I gave to my servant Jacob. Anu mevurachim, lamrot kol ha'etgarim, lihyot betkufa ba eretz Canaan היא מעשה מדינת ישראל, וכמדינה ריבונית יש לה לשפה משלה, עברית, שמקשרת אותנו מדור לדור. We are all blessed, and also, in spite of all the challenges, to live at a time when Eretz Canaan is actually the state of Israel, Medinat Israel. And as a sovereign state, it has its own language, Hebrew. The amazing phenomenon of a language that connects us through the generations, revitalized to be both the language of our texts and a modern language, spoken today to 9 million people. You can understand why it is an honor to be celebrating my birthday and that of Eliezer ben Yehuda with all of you. Lovers of Hebrew, the schools that recognize the value of Hebrew, the teachers who are passionate about sharing this special language of ours, and you, the incredible who have embraced Hebrew as part of who you are and are the generation that will keep this special chain going, Vador Vador. Together, we are elevating and celebrating the Hebrew language. Yachad, אנחנו מרוממים וחוגגים את השפה העברית. Thank you for allowing me to share this. And now I want to turn the program back over to my amazing partner in this work, C. Ivrit Bamerkaz, Rabbi Andrew Ergen. Arnie, thank you so much for not only your kind words, but the powerful words that you shared with us. What we'd like to do is actually take a few moments and open up the Zoom to any student or any parent who would like to share a short thought or idea about this celebration and about Hebrew. So if I see your hands, I'll spotlight you. You want a plate? No. What if it drips on the rug? Then get a plate. Michael, Kamen, do you have something? Looking for some hands. Quiet crowd. Eliza. Hi, my name is Eliza Sendelon, and I'm the coordinator of Hebrew instruction in Milton. I want to congratulate our students, former students from last year, our graduates, and current students. You are amazing. We're so incredibly proud of you. I'm going to start crying because it's just so much, it's so amazing to see you all. Kol hakavod, you worked really hard, and we know this. Kol hakavod lachem. Thank you, Eliza. It also looks like Devorah Kaplan from CJDS is probably slapping a younger brother's hand who keeps on raising it on her behalf. The video is on. Look what Elise just said. Anyone else? Looks like it was the younger sister. Yes, Lesensky family. Yeah, I want to second every single thing that was said earlier.
I'm not sure about the story of the clerk in the store. I'm not sure that needs to be at the highest point on the list, but the basic notion of being able to communicate across Jewish societies is so absolutely critical. And I want to give a shout out to everyone who was acknowledged tonight. These young people, if they don't understand it, they are, and I'm a little bit sad to say it, in the North American context, they are in the elite. They are in the top single digits, 3, 4, 5% who are fluent in Hebrew and can speak to Jews around the world who also share Hebrew. So I'm so proud of my own son, but of all of these teachers and these students. Thank you. Thank you. Other words of thanks, of gratitude, or of inspiration? Andrew? Yeah, Tal and then Rachel. Okay, I just want to second, thank you, what Dr. Lesensky said, that this does not happen without tremendous efforts. So I want to recognize, again, all, as has been said before, all the institutions and all the school leaders and all the Hebrew leaders and Hebrew teachers who do this important work. And of course, the students that, without you doing it and putting the effort in and coming to class and practicing, and as Tehila said, making those mistakes, we have a lot to learn from you. So thank you, and thank you for inspiring us and continuing to push forward Hebrew in North America and making it part of what it means to be a North American Jew. Thank you. Rachel. Yes, I know that I've used up my time, but if no one else was going to raise a hand, I just have a suggestion to make for Hebrew at the Center. Perhaps for next year, we could have a new category of award, and that is for those who dream in Hebrew. We have functional fluency, working fluency, all wonderful, all terrific, but we all know, and sometimes my students come in and it's such a joy to hear from them. I had a dream in Hebrew last night. That is a Heseg on its own. So perhaps on the honor code, we can have something for those who are dreamers in Hebrew. Im Tirtzu Enzo Agada. We'll hear last from Hina and from Bruce. שלום, אני מדברת עברית קצת, ואני רוצה לומר לנכדה שלנו, כל טוב, ואנחנו אוהבים אותך, ולהתראות. Dr. Bruce Powell. Hi, I'm Bruce Powell from Los Angeles. What was most thrilling about this is that some of my grandchildren go to the schools that were featured today here, Pressman and Milton Gottesman. And for one who has spent his entire life breaking his teeth on Hebrew and running 3 Jewish high schools in Los Angeles and trying to keep up with our kids, I personally, as a grandfather, I'm just absolutely thrilled. L'dor vador and yesh koach. Thank you so much, Bruce, and for everyone else who shared some critical words. From my perspective, Heseg is actually the manifestation of the vision that Hebrew at the Center has had since its beginning. It's our belief that it is possible for our students to learn Hebrew and to learn it well. And we need to change the narrative that says Americans or Jewish Americans cannot make this language their own. It may not be their mother tongue, their Sfat Em, but it certainly can be their people's tongue, their Sfat Am. It's our pleasure to work with so many schools to strengthen their teachers, their Hebrew faculty, their school leaders, to give them the kind of tools so that they can be effective at their craft and at their work, that we can give them tools that help them assess students
in a thoughtful, intentional, and objective way, both to inform instruction, but also to show to the students, their parents, and the community that they are moving forward. And of course, it's wonderful to have an evening like tonight where we can recognize and celebrate all of that success. We once again thank all of our sponsors. We really want to thank our team, both our lay team, so many of whom from our board were on tonight's call, as well as our professional team that do the work, that support the teachers and that support the schools. A special thank you to Leah Kahan, who was our partner in helping organize this wonderful event. And with that, I see we have one last hand. Lewis's, you wanted to make a quick comment? I'll ask you to unmute. לקבל את ההישג הזה מאוד חשוב. That's a wonderful way for us to end. To achieve like this is incredibly important. We thank you again. Shavua Tov, Laila Tov.